Так, все, я вроде готов. Геймпад. Так, звук вроде хороший. Ну все, отлично. А, сейчас максимум. Что у нас тут? Ну да, я ж охеревший. Я стелька играю. Так, так. Ну чё, погнали. Я на самом деле минутки 2-3 побегал, ну, посмотреть просто, она работает, не работает на моем корыте. Корыте чертовом. Да вроде с качеством вебки все то же самое. 12 Ладно. dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. Сейчас, секундочку. Я чат раскрою, чтобы он был отдельно, существовал. Чтобы я все видел, что происходит. Так. Эге. Эге. Да. Раздвинули. Как будто булки раздвигаю. Смешная шутка. Так, кстати, сюда. Это так. Все. Все. Я готовый. For the summoned called by this song. It is perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. It is perchance her inhabitants' last dance alone. Так, звук двоит. Двоит звук. Сейчас я подкорректирую его, чтобы он не двой... А, блядь, все, я понял. Это я просто долбоеб. Да. Назад. Ой, бля, как много кнопок. Очень много кнопок. Пробуем. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourish as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? What is life? Baby, no hurt me. No hurt me. No more. Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep. Сейчас я битрейтик немножко подниму. Вот, блин, у меня всегда так. Короче, да. Я никогда нормально, полноценно не могу начать. Мне надо, чтобы прям все хорошо было. Вот прям, чтобы все было замечательно. Если что-то, хотя бы маленькая писюха мне мешает, то я уже не могу, мне становится плохо. Так, поскольку у меня комп обладает уникальными способностями, он любит всегда ломаться в ненужный момент. Я надеюсь, такс. Такс. Ага. Mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more.
У вас что, реально подлагивает, что ли? Блядь. Так, ладно. Мы топаем. Вот именно как раз я тут бегал. До момента включения трансляции всегда все идеально. Вот стоит только ее запустить, и все идет просто по... Да, там. My sweet brother. What have you done? Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. No. No. Блять. Ну. Ой, блять. Так. Костеней. Один хуй ничего не видно будет. Так. Да. Дальность обзора. Нормальная дальность обзора. Масштаб разрешения. Пробуем. It's a nightmare. А, блядь, я дебил. No! Все, я понял, в чем проблема. Это я просто корыто. Я просто корыто тупое. Секунду. Я все будет. А, все будет. Эть. А, нет, не будет. Ладно, наебало вас. Ой, волю выраскаем. Так, ладно, Please, пробуем. a moment, let me explain. Кстати, These patrols are after me. так. No, Ран, Вася. shoot. This is a nightmare. Давайте чуть-чуть яркости добавим, вот прям писюху. Так, установить яркость. Едва заметно. О, тут еще символы есть. Чтобы первый символ был... Ага. Ну, блядь, поярче будет. Так, ран, Вася. This can't be. Дай. Ран. Дай. И сюда. Please stop. I mean you no harm. What's going on? Оба. Oh, Mary. Такс. What have I done? Решай What's all на this дел. about? Опа. Ножик. Shit, where'd it go? No. Старый мачете. Kill the thing! Over there! Who are you? Sorry. Stay back. But you left me no choice. Так.
Я просто не очень привыкший играть на геймпаде, поэтому... Мне все равно вот такое ощущение, то, что оно подлагивает. Блин, вот... Я, короче, вчера был в этом... В видео я нашел компьютер, который, в принципе, я себе хочу. И я понимаю то, что... Бля, жопой чувствую, я его куплю. Да, он 100 тысяч стоит, но я хотя бы мучиться перестану. Там вот, что меня больше всего напрягло... Сейчас. Плотность разброса. Я пускай будет. Меня что единственное напрягло, так это то, что он стоит, да, 100 тысяч. И еще одна проблема у него такая. Короче, проблема, они не написали, сколько у него объем видеопамяти. Там карточка 3090 вроде. Вот, и, короче, я понимаю то, что мне нужен компьютер. Я просто устал уже на ноутбуке, потому что это уже тяжело. Так. Здесь чем-то еще. А тут что находится? Так. Ага. У меня появилась гениальная идея. Сейчас, секундочку. Тарам. Та-та-та-тарам. Та-та-тарам. Короче, я понял, как мне сделать так, чтобы все было хорошо. Хорошо. Такс. Вот так. Применяем. Нет, слишком маленькое разрешение. Так, так слишком по-дебильному. Так, еще хуже. Какой-то квадрат. Нет, это говно. О, заебок. Теперь. Так, смотрим. Угу, одна хуйстина. Сейчас, короче. Я беру просто вот эту вот шляпу включаю, эту выключаю, сюда тыкаю. С того, что у меня телек, мне еще также половину не видно ни хрена. Так. Сюда. Трансформировать. Отогнать. Все. Все, блядь. Все. Я закончил настройки. Смотрим. О. Ну, почти лагать перестал. Сорян. Так, все, я у себя отключу предпросмотр, а то он видеопамять тоже жрет. Что делаешь? I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Так. Был ожог. Определенные элементы, в том числе огонь, наносит повышенный урон, снижающий ваш максимальный уровень здоровья. Ага. Что тут блестит? Непонятно. Укрытие. Блять, он меня увидел. Жу. Погнали нахуй. Дух. А, блять. А я думал, я отпрыгну. Да ёб твою. Сдайте щенок. Так, нужно найти укрытие. Вот сюда. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Такс. Что это?
Ай. Brother, what have you done? Mary! Christmas. Christmas. Mary, I'm sorry. Christmas. Whoever did this to us, I will find them. Такс. Тут что? Огонь и солнце. Информация. А кровососы не боятся ни солнца, ни огня, они не загораются и не превращаются в пепел, попав под солнечные лучи. Но солнце очень-очень сильно им вредит. Я лично приковал одного вампира к дереву, чтобы узнать, что с ним произойдет после восхода солнца. Через несколько минут его кожа почернела так, словно горела изнутри. Такс, ага. Такс. Как написано же было, что кровососам ничего не мешает, но при этом оно все равно их сжигает. Как такое может быть? Так. Зеркало? Как в таком говне отражаться можно? Dreams for the red queen that sleeps under crown stone, that she might linger longer, her eyes as white as Я вижу, что дело. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Беленький. Пачелик. Лето мы у него заберем. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a Картридж, hell of a походу, по lot пизде easier пошел. than healing. Чего они такие маленькие, господи, на неделю всего No, хватает. it never got easy. Старый револьвер. Инфа. Ура, у меня пушка появилась, да? Часть обычного спускового механизма и пружинка. Так, огнестрел есть, но он, как я понял, пока не... Кровать. На этой кровати я спал, да? This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Погнали. Не думая.
Vampyr. Тебе помыться. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, contains blinding sunlight into a glowing Управлять надо. В убежищах вы можете отдохнуть и развить навыки. Чтобы повысить свой навык, улучшить вампирские навыки, вам придется тратить опыт. Да как скажешь. Так, вы расходуете свою собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. А? Ок. Аутофагия. Ну, первого уровня аутофагии потратьте достаточное количество единиц опыта, чтобы разблокировать. Ага. Круть. Дальше. 1300, но мне не хватит. Поэтому, так, с когтем. Удар в ближней дистанции, который наносит урон всем живым существам перед вами. Бросаете из крови копье, которое проходит сквозь врагов. Блять, все хочу. И то хочу, и это хочу. Давай сначала когти. Потому что они самые веселые. Теперь нажмите отдохнуть. Угу. Voice in my head. If I'm not mad, then Так, изучить прошедшие с телом изменения. Наверное, где-то рядом дома эта часть города мне не знакома. Я знаю, что здесь кто-то убивает людей, режет их, пьет кровь, превращает их в свое подобие. Может, это произошло со мной, бедная Мэри, моя бедная мама, добраться до северного берега. what I am. О, I must find Хотя бы him to понимаю, куда мне. understand what I have become. Кто там? Кто стучится? Эй, These people want me dead. I need to расстучай. leave now. Here's the leech. Here! Оу. My head's spinning. It's locked, all right. Так я же их порешаю, что я бегу-то. Опа. Оружие для левой руки, чтобы наносить удары оружием для левой руки, нажмите. Оружие обладает особым эффектом, расходует выносливость. I'm still in Southwark. Да, I must подожди. reach the West End. Go back home. Нечего лутать, что ли? Over there! Так. Нажмите, чтобы оглушить. О, попал. Нажмите А, чтобы укусить оглушенного. Укусив врага, получайте кровь. Ага. Ну все. Блять. I never knew I had. Здесь кровь нажмите. Применить навык. Очень быстро израсходуется. Так, а тут что? Закрыто типа. Ок. It's a leech! This shouldn't be possible. Pay for that! Every cell, every fiber of my being is afire.
I feel like a child learning the limits of my body. Что владеть своим телом, дитя, типа. My strength, Я, походу, сейчас все my кусаю. reflexes. I'm not human anymore. Сила. Это сила, которая не снилась моему отцу. Так. Я бегу в правильном направлении. Нужен королю и стране. Вступая в армию, помоги храбрецам на фронте. Да. Это что? My poor sister. Агитки. If only I had controlled my need for blood. Дям. Mary, someone will pay for what Ола. happened to you. What happened to us? Фу. Даже. I cannot enter. Как тут прыгать? А, да даже никак. Dizziness from the jump. I can now control it. Да ты привыкнешь, сладкий. I can't believe I'm doing this. What will London have to say to me? Что мне скажет Лондон? I've so many А questions быстренько нельзя так это? unanswered. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Тоже пососи его. The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Запах. Fresh blood. The smell is so strong. Where has everyone gone? According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that И must по be the каплям killer's крови trail. убийца напал здесь, значит, этот след приведет к нему. Пока не появилось новое убежище, откройте карту, чтобы найти. Хе-хе. Ты как скажешь? Нашли убежище, здесь можно отдохнуть, потратить опыт, создать предметы. Ага. Это тебе, щенок. Качество крови неизвестно. Спрятать. Ага. At last, a little life. Whoever he may be, the killer recently entered this bar. Киллер. Are they Maybe stupid some or of the something? locals saw him. Never even been to India. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I У only вас see тут ни one хера никого customer. нет. Oh. Well, yeah, of course. I mean,
I best check on them. What is this place? This is Tom's bar, a turquoise turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. И побухать. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. Помойный пес. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? It's a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. I'll leave then. Thank you. I believe I can fly. I believe I can do it. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. I think I'm losing my mind. I should just run. Жижка заправленная. Скорость, скорость. Я во всем такой быстрый. Текс. Да все, я поговорил уже с ней. А еще надо с кем-то поговорить. С тобой Good попиздим. evening, sir. I wondered if I... Wow, you look like you need a drink. Не Yes. помешал бы выпить. Да, прошу прощения за А свой я вид. Ночь выдалась непростая. Со мной такое бывало. Не волнуйтесь, дальше будет только хуже. Has anybody entered the bar? Can't say. Он заходил, извините, без понятия. Я провел всю ночь в обществе этой восхитительной бутылки, сэр. Неважно, вы уверены, за последние пару часов бар никто. Да не знаю, да плевать мне. У нас свободная страна, у людей есть право. Ага. What's going on Что around здесь here? творится? Куда-то попрятались. Наверное, ты здесь недавно не слышал, что ли, про убийство? Who is this Помойный sewer пес? It's the local bogeyman. Местное чудовище, которому можно свалить вину за все преступления. You make it. Ага, разве это не выдумка? People will always believe in А люди it. всегда будут верить в монстров. Это легче, чем признаться в собственных грехах. Ага. I'll leave Пошел you to your скучный. bottle. Все, блядь. Я думал, они болтать будут. Damn it. I think They drink no didn't longer deserve stirs this. me. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. I'm looking for Слушайте. someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business, you hear me? This is a respectable establishment. They didn't deserve this. Найти человека на втором этаже. Погнали. Я сожру этого гандона. Вот лестница же. I think drink no longer stirs me. Не? This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area, They do not pursue me. but they're looking for vampires, and they're most efficient.
They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but Мальцава, секунду опять. В глаза очень сильно бросается. Угу. Легкое заглаживание. requirements. I think someone is eavesdropping. Are you certain? Обещаю, когда-нибудь я куплю компьютер, будет все замечательно. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. With anyone. Со мной примерно то же самое, когда крестик одеваю. That's something I can Шучу, do for you. шучу. And who might you be? I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Then help me find the culprit. I may, if you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Я скушу его. I'll end him. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Я с ним сделаю ням-няму. Так, выследить, убить. А, мне один хрен вниз надо, да? Так. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Is it? Опять? No, sir. And you're still ugly as sin. I'll leave you to your... Я со всеми уже поболтал. Evening. I have a few... I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't... I'm just the barmaid here, okay? If Tom says I can feel your fear, madam. It's Will. William Bishop? Tell Пишу. me about Опа. this William Bishop. Wi- Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates.
But recently, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Получили подсказку. В ней содержится личная информация о горожане или человек, который с ним связан. Так, меню горожан. Вы вампир. Для развития навыков нужна кровь. Индикатор качества крови указывает, сколько опыта вы получите, если выпьете кровь гражданина. Найденная подсказка увеличивает опыт. Пососал бы я кровь. Такс. Том. А кто из них Том? Я забыл уже. Он? Hello, sir. And you're still ugly as sin. I'll Yes. leave. Welcome back. I can't say I have. Hey, I told you, you were the only... Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Ну да. Какой I вопрос, need такой to ответ. find him. It's a matter Банальный of вопрос, urgency. анальный ответ. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. You see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. Damn it. I think drink no longer stirs me. Ага. Проблема. Я сожру его сейчас. Good thing you can't see now. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? Здравствуй. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Полно. This man was armed. Просто This защититься. corpse has been dried. What's this? Пассажиром вампир. Какая-то записка. Blood. Такс. Множество погибших в районе доков. Мы полагаем, действует опасный кровосос. Найдите эту тварь, ликвидируйте. These men. They're a company of... There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. По-моему, следу. Да, ну, так. Пусто. Сопротивление. Не получилось. Патроны. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Nothing here. Except back to a warm fire. Shut that foolish mouth of yours. You're wrong about anything. Right. No time I can remember. But I've only been part of 3 weeks to the day. Не, ну я должен ёбнуть его. Over there! One of them vermin! Да чё же у меня кашель-то постоянно.
Пластика, алюминиевый осколок. Ого. Опа. Сопротивление. Некоторые враги устойчивы к определенным видам урона. Они помечены в соответствии с 4 видами урона. Это ближний, это магический кровь и тень. Так, красный означает высокую устойчивость, оранжевый среднюю. Так, устойчив. Хорошо. This was mine! Блять. It's a killer! Наивный. Ага. Так. Что сопротивление? That's this nest of them cleaned out. Steady, boys! We've got one of them here! Filthy piece of shit! Let's see how it likes a bit of... Get your weapons ready! You found I said stay away, sir! Да как скажешь. There's one... Мясо. Старая лупара. Что это такое? Over there! Я все лутать, что ли, должен? Дальше. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. This place reeks of bloodshed. I need a drink. I'm so thirsty. Stay with me, William. As one, we shall overcome this. We've done it before. No. I had a drink outside. This creature is bedeviled. I must put it down. Блять. Он труп. Угу. Вампирский удар, значит, очень сильный. Could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me.
Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skal? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Это официантка, что ли? Походу, реально официантка. By George and the Saints, you solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun isn't to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... what manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing... Чуть-чуть. that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that Skal. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Какой прям... Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like У меня yourself. Dr. Reed. веселит слово трахилия. No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. When you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital.
as a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? What you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. We'll have a word in my office later, Jonathan. Come on, you bastard! You can do better than that now! It's my turn! Вы чё? Rotten oppressive, each heart contains the sweat of life. Drink at this river, try it all. Bastard gave me a good poke. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insult me again and I'll put an end to your misery right now. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place.
Ух ты. Я еще и гипнотизировать умею. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fart me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. To taste a life. Опять. To embrace its most intimate secrets. Such a burden. Such a divine sin. Я тоже Doctor, сказал. where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Thank you, Nurse Crane. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. You at our side, Dr. Reed. I know that Pembroke will prevail and survive this epidemic. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Does my arrival inconvenience you? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Thank you for your time. We'll talk later. Короче, мне выше надо. Так, на втором этаже. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin.
Когда я пестик смогу сделать уже? William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Отдохнуть в кровати. Я ж только что тут был. Ой. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Тихо. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Yes? That's all for now. А, ну вот лестница. It's locked. Scowl voices in a garden. I should investigate. If they were to find somebody. Давайте чуть-чуть слушай.
Телека. Вообще ничего нет. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. This key will surely grant me access to the basement. Подвала морга. Нравится мне туда очень. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Это. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Удар локтем это ЛТ показывает. Мне это и... Так, что тут еще? Дальше. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. А. Я хочу им пользоваться. Как мне это? А я хочу поменять, к примеру. Это где-то в другом месте. А, вот. Изменить.
топориком все-таки. Шакальтик. Это что? Поглощение крови 3. Оглушение 10. Чтобы пизда. Ветер, топор в руках. Порубил. Я 1,5 часа я разобрался, как пользоваться. А, это типа боссов. А, их 2 даже. Минус 1. Со второй. А, он один. Нет, мне не нравится пуколкой. Ну, конечно, 160. Поглощение крови. А, подожди, тут же я могу что-то еще выбрать. Активные. Расходуйте кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. Не, мне эта шляпа сюда не надо. Так, это что? Эти... Мне очень быстро расходуется это. Вторая шкала, коричневая. Как-то ее поменять. Его много теперь? Или это мало? Владельцу изготовить средства от переделения. Делать уже. Вот нож надо, да? Кажется, отнести владельцу. Я тебя слышу, сука. Короче, их всех лутать надо. А, я ж в подвале. С ними намного проще разбираться одним очень действенным методом. Вот. Всё, даже 5 сладких. Я вас... Мне надо что-то типа двухстволки, только чтобы... Патронов больше было. Тут же патроны можно доделать вроде бы. Я бы только ей херачил. Текс.
там что? Что здесь? Я тут. Ой, блядь. Ты успокоишься, а? А откуда он взялся? Я же его даже не видел. Что это светится? It's locked, all right. Только не там. Чутье. Доктор. Да куда ты пропал? Где доктор? Куда он делся? Дороти. А, коричневый — это выносливость тебя. Принц. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty called? When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Заболевания снижают качество крови горожан, снабжать их соответствующими лекарствами. Эдгар Соня. Я сажать могу. А, блядь. Не забывайте, кровь горожан дает много единиц опыта. Ищите тех, чей уровень гипноза меньше или равен вашему. Так, на второй этаж надо. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death.
You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusion, a vampire. One might say a gift from heaven. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require... Please. Go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if... A spokesman or politician is what you need. That's not my... Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like... By the stole, of course not. I would just like you to pay... Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Good evening, sir. I've already... That's quite... You can... I'm not... Well, You... No. I have some good news. What? Yep. I retrieved your wallet. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. Not at all, Milton. Good. Please, take this money any... I'd like to... Wise choice, Dr. Reed. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind. The blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air.
I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, У них будет has been секс. compromised. Да. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? You are aware that I too know the thirst for the scarlet nectar. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local... I'll meet that woman now. My life, as others know... Good evening, nurse. Dr. Swansea has already... Did he really? All members of staff... I see. You must... Have you heard rumors of anything under... No, Doctor. Have you heard... No, Doctor. Goodbye, nurse. Time has lost its effect on me, but the suffering continues. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here.
This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. We've dodged death so many times. Oswald, you can't just... Please, sir. I need... What's going on? I'm Dr. Jonathan Reed from the... Oswald and myself were both infantry, sir. How long have you been... I can't go there. Too many rats by the... Don't be ashamed, Mr. Blight. I have all... Thank you, Doc. No one is here. Relax. I cannot enter. Good evening. Your name? What do you... Well... I'll leave. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that you'll help. What can you tell me about the Let me guess. You spoke with that old shrew, Harry. No matter how you feel about her, Who says I don't care for her? she could have been telling the truth about... That old witch will end up in hell soon enough.
What can you tell me? Let me guess. Goodbye, Naz. Children, Helen. As for me, what a blundering idiot. Да где она? Good evening, sir. Unless you're here to fix... I'm Dr. Reed. You guessed... Have you heard... If you want to know... Goodbye for now. Here we discussed on every street corner. The daily routine. We are. Good evening, sir. So it is Do we know... actually, yeah. Doctor... He was also. Have you heard... I have. Goodbye. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess.
Бля, большой чупик непривычно. Ура! Сейчас будет пизделка. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. This is despicable. What sort of creature is this?
Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. Are you sure you're all right? Yes.
It's locked. Get away from me! Get away from me! Touch me with your disgusting hands! What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment, I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Я могу ёбнуть его. Видимо, нет.
Да бля, куда дальше-то? Бля, куда идти-то? Ну, кровь, ладно. Я тут был уже. Куда мне двигаться-то? Ну, там еще кровяк какая-то. Оба. Ебать. Ух ты. У меня 6-й уровень, а у них больше. О, убежище. Я могу что-нибудь себе сковать, сколотить там что-нибудь? Такс. Двуручная. Нахуй мне надо. Так, это что? Оружие для правой руки. Чем я пользовался? Я пользовался пилой. Могу ее улучшить? Часть обычной рукоятки. Замечательно. Хорошо, а я могу разобрать что-нибудь? Ничего я не могу. Это вечно не хватает. Меня очень радует то, что у меня 6-й уровень, а я бью уже 18-е. Я покемарим. Ой, а он меняется потихонечку. Такс. Тактический. Пикирование. Вы можете совершать сверхъестественный прыжок цели, наносить урон во время приземления. Давай попробуем. А это что? Ну. Я не могу раскрыть еще. 8-й уровень. Кровавое копье. Это мне нравится. Вот туман. Крови поглощаемо. Мне вечно не хватает крови. Но. Да, я согласен. Берегу стрелять. Да сам ты вампирю. Ты чё такой, Ты чё такой бурзый, блин? Давайте проверим. Так. Ок, стрелок. Так, у меня же там новые какие-то эти, блин. А в первую очередь я хочу... Нет, давай копье вниз. Да, да. А вот эту вот херню, которой я пользоваться в принципе не научился, поставим вот сюда.
Что это? Я не знаю, что это. Пусть оно будет тут. Здоровье 580. Надо больше крови. Так, допустим, я сейчас хочу спрыгнуть. Я для этого... И... Молчать, сука. Ведь разговаривать не разрешил. Так, еще кто-то. Блядь. Дайте еще ну. И... Пес. Как мне найти рукоятки? Я хочу улучшить оружие. Мне нравится пила. Я понял, как херня работает. Ты чё, собака, Ты что? Ты чё, неадекват, что ли, блядь? Я ж тебя сожру. Сначала надо. Собака. Собака. Что так долго? Моя-то зайка. Еда пришла. А, я практически все восстановил. Нормально. I cannot enter. Не просто так же сюда, правильно? Не, просто, видимо. It's locked, all right. Так, но я уже близко, по крайней мере. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Fuck you all! Fuck it all! Stop it now, Albert! Stop it! Сучара. Не, я усажу. Их сюда. The Webboos will be proud of me.
shooting a boy in the middle of the street. What? I'm Dr. Reed. No. I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just... well, I'm an arsehole, I suppose. Anyway, thanks for the letter. This is for your trouble. A gun, alcohol, and a bad temper may... Этим я могу что-нибудь сделать? The bastard hit the wall next to me. I don't even know If you've been hurt, I can help you. Name's Albert. Remember it. Goodbye, young man. Me? I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Так. Бля. Женщина, здравствуйте. Actually. Then you have come to the right. Oh, really? Ah, my brother has spoken of your recent. I'd like to see what... Ага, таблеточки продаем. И что? И что это? Так, ты чё за хер? Good evening, sir. If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. A doctor? Do you Not me. Goodbye. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. I must insist, sir. Please. I have no time for you. Расследовать действия. Как мне пасти его? Не. Не. Простуда не нужен. Так, расследовать действия. Nobody at home. Perhaps I should look into it. Как мне обойти, да? Ну, в доме же никого нет, значит, я могу войти, правильно? Ну, логично же. There's nobody here. Бежать хочет, пернатый.
Ай, блядь. Working nearby. Mr. Evening. I want to know everything about the recent violence, Cadogan. And I want the truth. Well, rent may be a bit high, and yet Take this as my final warning. really? What's you? You seem to have recovered. Not much. It was a fucking nightmare. You'd better not come back here. Goodbye, Mr. B. Ну, куда мне? Куда? Куда мне? Сюда, что ли? Вряд ли сюда. Вообще куда-то в другую сторону идти. Ну, заперт. А почему я не могу перепрыгнуть, а? Maybe it's time to see if this. Я не понимаю, куда идти. Да, ну. Так. Я не знаю, как к нему подобраться-то, ну. Как мне это сделать? Каким образом? Пожалуй, надо бы проверить. Чё, Кристина? Какая Кристина, блядь? Тут что, Кристина есть? И давай сюда пробежимся. Я более чем уверен, что мне не сюда надо. Сука. Так. Все равно я не понимаю, куда идти. Ставим все. Кольцо. I cannot enter. Так, ну а чё мне? Чё мне? Куда мне? Куда? Куда? Куда?
Куда мне? Куда мне? Там. Тут пусто. Подожди. А тут что у нас? Ой, блядь. Да не ори ты. Чё ты разорался, блядь, собака? Да, мне. И не считается. Не назад. Угу. То есть надо одинаковые вещи, получается, находить. Для этого мне нужна пила, правильно? Нужна 3 раза пила. Ой, блядь. Один тут хоть? Я что, играть научился, что ли? Так. Кофе. Ага. Два типа на улице. А тут не открывается. Sir, no civilians allowed. Ow! I'm talking to you, you twat! Как скажешь. Блядь. Ну. Фу. Где не пустим? Где не пустим? Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist. A doctor, you say? Really? But still, I'm Joe Peterson to some. Goodbye, Mr. Peterson. Короче. Он бестолковый. От него толку нет.
А, это получается надо круг, что ли, было сделать? Бля, я ж тут был. Блять. There's no one in. Расследовать. Так, ладно. Расследовать. Это значит? Расследовать. Как это сделать? Основное задание, да. 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 Дариус, блядь, где он? О, вот эта шляпа. Так. Так, да блядь. Расследовать действия. Короче, чтобы не гадать. О. Я слово расследовать вел, и он сразу открыл. Нам нужно активировать слежку на... А, блядь. Сейчас. Будем решать. Мне кажется, у меня ноутбук сдохнет скоро. Слежка. Слежка. Тогда возле ворот слева появится кровавая аура. Дымок, туман. Нужно встать. Чего, блядь, сейчас? Я чё? Просто так бегал, что ли? Ты чё, псина? Я подхожу к воротам. Так. Какой дымок, блядь? Нет никакого дымка. Сука. Прикиньте, блядь. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. It's locked. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Perhaps I should look into it. Ты кто? Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Right then. Show me what you Чем have. продать хоть? Век.
Так, это я могу купить. Ладно, так. Так, спусковой механизм для любого дальнего оружия. Это... Давай. И поторговали. Такс. Питерсон мне не нужен. Мне... Forgive my interruption. Do not apologize, my... I am Dr. Jonathan. A scientist? You are much more like... I have heard Вы enough. Такер, а он мне нужен? Нет. Это что за хер? Так. Ты кто? Sorry, I'm new. Dr. Reed. О. I heard you're Not much, I'm afraid. К сожалению, немного, я с ним близко не знаком, а чужаков I'm a doctor. Are you опасаюсь. sure you're not just concerned about the repercussions? Without a doubt, you... I don't know much about the man. He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. Really? He went to the nearest mailbox, but just... Goodbye, Mr. понятно. Darby. Чепако, чё, блядь, Дарби? Ой, блин, где? Питчер, да? А это баба. Такс. Мне нужны мужики. И... Good evening, miss. I know what you're thinking. Very well. Понимаем. Так. Не поболтать. Опа. А, я только что с ним. Найти почтовый ящик. А тут ничего. Hello again. I know you want... Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Very well. Hello? Get them weapons ready! Это огромный. Да, он с крысой
крестом еще. This man stunned me with his faith, his crucifix. This is not good news. Рано мне еще сюда, не хочу. Вампиры не умеют ползать по лестницам. It's locked, all right. Ой, блядь. Где почтовый ящик? The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Я случайно. О, чего, блядь? Так. О. Да. I cannot enter. А перелезть, не судьба. Пипец. Это что? Я бы сейчас умер. Я бы просто сейчас сдох. Так? Смысл этого пролета здесь. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. A doctor. All right. I shan't insist. Goodbye. Короче, я сейчас пописаю и вернусь. I've heard so many bad things
heard so many bad things recently, I'm almost glad I cannot see them. I've heard so many bad things recently, I'm almost glad I cannot see them. I've heard so many bad things recently, I'm almost glad I cannot see them. Эхе. Эхе. Шоколадка кончилась. А, я же отсюда и пришел как раз. It's locked. Ну и как мне его там это? It's locked, all right. А чё оно как говно себя ведет? Это у меня комп уже охеревает. Старые игры на минуточку. Прикиньте, я в свое время этот компьютер почти за 60 тысяч купил. Обидно? Обидно, что мне продали говно. А я даже не разбирался еще толком ни в видеокартах, ни в чем. Ой. Я думал, ух ты, видеокарта 1052 гига, ебать много. Видеопамяти. Я такой, ёбаный насос. А оказывается, это говно. Просто конченое говно. Тупое говно тупого говна. Найти жителей Уэтчепела. Найти Ричарда Нитеркота. Найти почтовый ящик и письмо. Так почтовый ящик я же нашел уже. А, блядь, подожди.
Может, у камеры не... карты не просто так? А что, если попробовать с другой... Я туда хоть и... Блядь, я опять не туда иду. Что, если реально попробовать с другой стороны войти? Может, я нашел уже, оно вот тут валялось. Вот он, вход. Да. Мне надо просто по кругу оббежать. Да нихуя. Почему так не работает? Мариш. Так, давай-ка попробуем еще раз. Ебутся мышки. Куда бегу? Как ты же ослепленный, что ты орешь? Сосать. Я ж забыл. Вот. Все. Решение всех моих проблем. Стопудово это Ричард. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest, although I may not be the best informant regarding this part of town. My words. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. May I ask you a few questions? Extraordinary part of town, is it not? What can you tell me about an old man called Darius? Not interested in your talent? May I ask you a few... Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'll leave you alone. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. И в обратку. В обраточку. Выносливости у него, как у меня сейчас. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. Yeah, but... All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Что так много?
Так, чем Дороти? Я слышу, как бьется твое сердечко, Дороти. Или это не она? Кухня. Моя ты зайка. А где ты? А ну-ка иди сюда. Calm, отсос. Ферма. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort, liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Это сначала обезболивающее. These convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor, none at all. Блядь. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. Полностью откачать жидкость из легкого. Doctor, we Уа, need бля. to fight the infection. We Кошмар. need an aseptic environment. Слишком много Don't пиздит. question me, nurse. I need a drain. Нехуй Now. пиздеть. Yes, Doctor. Ой, как ему He's тяжело. still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Слишком много крови. Are you alright, Doctor? I can't see. Так, так, кровотечение, давай артерию зашьем. First, suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, А как Doctor. образуется внутреннее кровотечение? Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Пульса нет. Блять. Cardiac massage. Now. А, подожди, надо другое было. What? Are you Он making this сдохнет. up as you go along? Блять. Я хотел We've lost спасти. the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. Енотус, вечер в хату. Здравствуй, здравствуй, родной. Neither have I. But the Я думал, previous ты в incidents армии. leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No, there was something more vile in these reactions. Something primitive. Как у тебя дела? Что Numerous нового? reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but А, комп сломался. Я до сих пор на своем ноуте сижу. Господи, какое он говно. Вот я у тебя глючу или нет? Потому что в ОБСе я висну просто вот как сука резаная. Я тут пытался, короче, челика спасти, а у меня не получилось. Мне кажется, если бы я не старался, то я бы его спас. Опа, прикарманил что-то. Гандон. Слушай, если я не висну, то это отличная новость.
I suspect it was more than intuition Я ее alone сожру. that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Ого. Бля, что она хочет? Я хочу положить шантажу. Дороти, положу конец этому чудовищному шантажу. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, Слова blackmailed меня and lied, but пугают. what else am I to Ворую, do? I'm all шантажирую. these people have. И никого нет. Прекратить шантаж. Вы убедили меня в том, что действуете из благородных побуждений. Мгм. So, are you going to turn me over to the authorities? Нет, блядь, я сожру тебя. Она ж, короче... Нет, я сожру ее нахуй. There is no question that the work you've done here is extraordinary, but this dispensary is incapable of coping with the outbreak. It's only a question of days before the situation at hand will overwhelm us. I cannot allow it. It's my duty to put an end to this immediately. Ух, попил. Хоть что-то хорошее. I'm not ashamed. I did what was right. For in the end, I saved lives and you took them. But we had so much in common, Doctor. Don't you see that? Ух ты. Так, уровень гипноза, есть новые горожане, которых можно... Ура! Пойдем пиздить людишек. Кстати, как тебе звук микрофона? Согласись, получше стал. Ты не поверишь, я столько часов убил на то, чтобы понять, как эта сука... Как эта сука работает, как эта сука настраивается. Чувак, у меня столько нервных клеток ушло, я пил несколько дней. Вот. Это внизу. Вот. Короче, и я смог, блядь, найти все вот эти вот возможные способы. И их все применил. Даже написал этому. Нет, не то чтобы я выделываюсь, но он мне ответил, по крайней мере, этот Мазелов на Твиче. Я ему написал, он через 3 минуты прям ответил, подсказал, как настроить, и все. И все, и замечательно. Вот, что еще? Вчера в видео заходил, хотел посмотреть компьютеры. Ну, потому что я понял то, что, блядь, я хочу компьютер нормальный. Ну, то есть не с ноутбука стримить, потому что я не знаю. Не знаю, насколько его еще хватит. Мне кажется, он сам скоро задымится. Вот, я также хочу купить себе нормальный компьютер. Желательно там либо 2080, либо 3090. Да, GeForce, да, я зажался. Вот. Нормальным процессором. Я же когда этот ноутбук покупал, я даже в душе не понимал, что значит 2 гигабайта видео... Как это? Видео памяти. Короче, пиздец. Если бы я знал, что 2 гигабайта это хуйня ссаная просто. Просто ссаная залупа. То тогда бы я не купил этот ноутбук. Вот только в играх, особенно вот в GTA 5, когда пытался ее постримить, и там вот это вот добавляешь качество, видеопамять сжирается, а OBS же прожорливая сучка. Да, это хуета. Ну, конечно, у тебя 4, а у меня 2. Поэтому все вот эти вот стримы, это жуткие мучения. Нямка! I need you fuck in US. Бах. Сдох, чепушила. Видюха хоть живая и рад. Ну да, сейчас видюхи стоят просто котских денег. О. Кстати, я ВКонтакте восстановился. Я восстановился ВКонтакте, и вот у меня группа внизу висит. Я туда видосики высираю. Ну, вот эти все со стримов и прочее. Блядь, я другой хотел. Секунду. Блядь, этот большой... Стоять, собака. Дай пососу. Люблю сосать. Ой, блядь. Вот собака. Ай-яй-яй. Кибедыщ.
Короче, так. Так что мне 20к нужно где-то до пипец, работу не мог найти. Слушай, с работы, да, у всех абсолютно проблемы. А ты какую работу ты искал вообще? Ну, потому что сейчас в IT попасть, ебать, как просто на самом деле, если подумать. Пошел в магнит. Ну, пока. Слушай, я, кстати, в последнее время, вот как раз со всей вот этой вот ситуацией, которая происходит в мире, я стал покупать продукты в магните, ну, потому что пятерочка охуела в край, это просто конченые гондоны, которые накручивают цены просто вот неебическими масштабами, размерами. Вот, а в магните, ну, более-менее гуманные цены. Да, они там пытались немножко поднять, они немножко подняли, там чуть-чуть опустили, и все как бы замечательно. То есть я и карточкой пользуюсь бонусной, и продукты покупаю. Замечательно. О, самое главное не забухать. Я стал понимать то, что там я один раз увидел сок. Сок какой-то, то ли добрый, это там 200 рублей. Я такой, это что за хуйня? А бутылка пива 50 рублей. Ну как ты думаешь, что я выбрал? Секунду. Сосать. Я на алкоголе работу знаю. Да-да-да. Блять. Их что-то очень много. Так, сначала мелких. Лежать плюс сосать. И ты орешь. Не ори. Ой, я что-то поднял. Пару месяцев поработаю, просто хотел как-то баланс установить. Ну, хорошо, правильно. Правильно. А сколько, кстати, в магните платят? Напомни просто, с какого ты города, потому что я уже ни хера не помню. Я не помню, что 2 часа назад было. Только благодаря ОБСу я понимаю, то, что 2 часа назад я был тут. Сколько там зарплаты в магните и откуда ты? 20 тысяч в магните, это в отделе алкоголя, правильно? Здорово. Самое главное, чтобы работа нравилась. Потому что если работа будет не нравиться, будет очень плохо. Кто орёт, блядь? А, это оттуда. Самое главное, чтобы работа нравилась. Блин, игрушка, конечно, классная, только меня вот бесит несколько моментов. Первое, тут просто так прыгать нельзя. И второе, оно типа... Ну, типа открытый мир, но, блядь, я вот сюда залезть не могу. Куда я? Я вон туда хотел залезть. Ну, ты понял, короче. Я накачал еще несколько игр. Кстати, прикинь, Steam вообще гандоны. Я вчера хотел потратить 2000 рублей там, ну, на 2-3 игры. Они же не принимают платежи. Они не принимают платежи, прикинь. И мне пришлось стать пиратом. Да, человек с высшим образованием. Как найти работу? Понятно. На самом деле, чужие проблемы. Это плохо. Я стараюсь, блядь, со своими разобраться. Тетя, ты что делала? Сожрала? Собака.
I would ask you to avert Напомни, your что у тебя за eyes, образование? sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Бля, что она говорила, а? В конечном итоге его убийца. What prevails in the end, I wonder? The desire for blood, or to be of service to man? Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in Б. this world. Мечи-вампиры. We Ау. live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter, his cynical and perhaps ultimate expression. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, Ауф. I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, permanently. You will not be bothered anymore by the woman. And who was this woman? If you must know, she worked under my employ as Nurse Crane. But I'll wager that's not what will be written on her gravestone. You killed her. Is that what you consider discretion and diplomacy, Dr. Reed? I did what I thought was best, and acted accordingly. You will learn that trust is a rare and precious Он commodity поступил in the так, как immortal считает world, нужным. my А young она... doctor. And your Она actions have not кровососка. induced me to offer you my support. А женщине-вампирам быть проще же, да? Они же месячные идут. Формально они могут раз в месяц пить. Так. Да, я не хочу с тобой пиздеть, ты кровососка. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Такс. Почему у меня миссия шантаж Уат, Пеле до сих пор висит? Хочу себе комп. Он, сука, 100 тысяч стоит. Но я когда рассрочку на телефон закрою, я подумаю еще 200 раз. А, мне, короче, наверх надо к себе в кабинетик. Бля, уж соскучился по этой больнице. Блядь, как мудак под дождем. Нет бы подождать, пока он закончится. Стопэ. Так. Так. Так, ладно, поспим попозже. Сейчас я хочу сначала сюда. Достаточно материала для улучшения оружия. Образец крови. Есть. Так, мне для... блядь. Разбавлен чистой крови, свежей крови. Так, сыворотки. Я могу сделать так. Я могу сделать вот так. А, их же тут две надо, да? Угу. Бля, не хватает чуть-чуть. Образец разбавленной крови. Я, кажется, помню, где он был. Так, секундочку. Здесь был. Разбавлен... Так, разбавленная кровь. Так. Я потихонечку начинаю эту игру понимать. Где торгаш? Куда торгаш делся? Енотус, у меня для тебя радостная новость. Ты тут еще? Говна кусок. Где торгаш? Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I'd like to... Торгаш. Так. А, у него ни говна, ни ложки же. Масло. Крошечное. Рукоятка. Угу.
чистил. Good evening. Good evening, Doc. Так, я могу тебе что I'd like продать? to see your goods. Wise choice, Doc. А то, мне кажется, у меня говна. Нет. Так, в левую руку оглушение 10, оглушение 15 поставить. Пики-пуки. Блять. Вот, да. Что это? На 10 поглощает кровь. О, сказонька. Оба. Часть хорошей рукояти. А я другое чем-то могу разобрать? Ну, допустим, мне это... Нет. А, портсигар. Нормас. А? Ссылка. Пробирки. Бальзам. Не, бальзам пусть останется. Такс, теперь. Я же врач, ёпта. Я должен всем помогать. Каждой птичке и собачке. И мне не хватает уже гвоздичное масло. Гвоздичное масло. Такс. Конечно, пополнить все. Поспим мальца. Угу. Так. Что мне там? А в первую очередь мне надо... Где оно? Три сыворотки. 4 сыворотки. 5 сывороток. Все, заебись. Дальше. А? Отлично. Вы наносите жертве такую глубокую рану, что при каждом попадании поглощаете кровь противника. Эффективны когти, и теперь ваши удары оглушают врага. Не. Мне вот это больше надо. Крови практически нет. Сверхъестественная ярость. Эти кровь... теряете контроль над собой и позволяете зверю управлять вами. Прикольно. Бля, его уже не хватает. Питка? Бля, мне надо людей лечить. А то передохну все бедненькие.
мало патронов? А то есть 6 патронов для тебя это нормально, да? Вместо 6 тихо. То есть вместо 6 на 10% это... Ну что ли? Короче, мне надо бегать, всех лечить. Да? Я же умничка. Пополнить. Метр патронов. 7. Ебать. Чё у меня миссия зависла? Шантаж в этом. Я же закончил ее уже. Так. Болеет. Надо кого-то полечить. О, переутомление. Отлично. Где там? Где-то морфин. Good evening. 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 How is your У нас. Да. Кто вас лечит? Да. Can I do? Я помочь. Понятно, что ничего не понятно. Прощаться. Как мне тебя вылечить, псина? Короче, мне к этому хранителю надо. Тык-тык-тык. Бля, я переодел бы его. Мне не нравится его стиль. И болтать будем? Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak. But I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. And why not? What did Stoker say about the children of the night? Well, using my blood, I could create a whole army of vampires. Surely you're joking. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan.
Please accept my condolences. Чалька. Почему шантаж у меня до сих пор висит? И не обновляется. Почему миссия не обновляется? Я тут был. Она не болеет. Кино, туз, ты тут или как? Болел уже. Я могу помочь кому-нибудь, господи, я хочу полечить вот переутомление. Хочешь, я тебя накачаю чем-нибудь? Так, обстановка больницы. Как дела? Очень хорошо, мягко скажем. Отлично. Да, чао, блядь. Такс. Что мне? А, как мне до кладбища дойти? Не направо. О, у меня 14 уровень уже. Писка выросла. Я будет махать. Да, блядь, ты чё так долго? Писать. Да ёпта. Ты затрахал. Да ёпта. Так и облутаю его. Так, мне надо рукоять. Что-то там еще. Ох, у меня пила мощная. Казенька. Dear sister, I don't know if I have the strength.
Двумя ударами. Так. Думаю, мне надо выше. Просто так много. Я бы выносливости добавил. Разобраться-то. Да, вроде. Наверное, сюда. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a И discreet укромное spot место to и attend the отстоять за ceremony. упокойную. My mother would die if she were to see me in this state. I must wait. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. Is it a nightmare? Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. Дальше. Что-то меня игра зацепила прям. I am so Уже 4 часа sorry for играем. your loss, Jonathan. A vampire crying over the death of a loved one. It sounds like a bad joke. No, Jonathan. She was your sister. And the pain of her death, the hunger that killed her, will stab at you for years. It's important to cry for those you love. She had been Я scouring the согласен. most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How is it possible? Tell me. Is it... Don't you see? You're doing the work
of our enemies, feeding your remorse. And so this is why you're here. Появились предупредить меня, это были знакомые вам. Я не хочу потерять вас. Потому что вы правы. Разумеется, блядь, я же женщина. Что же мне делать? Церковь Святой Марии совсем недалеко, ступать туда и обретите покой. Значит, за слезы мы нервничаем, а то, что вампир сейчас в церковь пойдет, это нормально. Кто? А, это я? Эй, сестра. Ладно, все, не шутим. Пам-пам-пам-пам. Пам-парам-пам. Так. Сосать. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Bill? Чем винты? Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Это опасно. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the поговорить прям. Very well, priest. As you seem quite adamant.
Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? I swear it wasn't me. You know me. I loved you. I could never hurt you. Please, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. There. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. Не, я хочу вот сюда. Я такая женщине помогу. Crush the leaves, boys! Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Оба. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You. Tell me what? I am the whitened bones and blackened soil. The land made blood coursing through thy veins. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the I've had enough of us making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Как мне спасти? Or was he just projecting? Я уже. Vision in my mind. Maybe Edgar can help me with this one. Он где-то здесь.
Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill... They've lost their minds in the epidemic. You seem to know a lot about them. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Shaoshun. Так, а что здесь? Вообще ничего, что ли? А, нет, подожди. Да ёп. It's locked. Это досада. Такс. Good evening. Good evening. Goodbye, Nasuke. Привет, пока-пока. God protect us. You got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Лучше кровосос не по своей же воле. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. И Петрохилью. Давай, рассказывай, дед. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. Of course, you're right. But we cannot afford a... You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. You want to... Jonathan, please, I can't rely on anyone... In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her lady... Please then. Sean Hampton, the man... So Hampton became... Exactly. And now guard of Pre-Wens... Well, they're not far wrong. The hospital is... McCallum is a fanatic. Ну, естественно. Very well. Их как Since минимум I два. brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Я всех порешаю. Меня напрягает вот эта миссия, которая висит сбоку. Напоминание о задании выключить. Процесс. Напоминание о задании включить. Да ты заебал. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but...
И оно меня раздражает, значит, я его уберу. The dogs. О! Папки больше нет, да? What on earth happened here? Слава богу. Ну, вообще она противная была. О, я с ней хочу Oh, поболтать. Jonathan, I cannot believe my eyes. Poor woman, butchered by some savage scowl. Would you care to partake in this meal with me? Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. Have you embraced this woman? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. Is there sufficient vitality in... Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you... Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Желаем. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man, huge in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is... The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take... Thank you, my lady. Мужчины вампира. Больше всех. Эу. Эу. Мало УП. Больше УП. It Больше seems УП. the Freewen are Надо больше пить, redoubling да? their patrols in the district. I must be more careful. Нет, за это УП не дали. За это УП не дали. А за что УП дают? Секунду. Как мало. Ain't safe here for a gentleman. Die, Femi! Watch yourselves! This Fuck, it's fast! Get a taste of it! Что-то их много здесь. Мне как раз сюда и надо, скорее всего.
Ты чё? Первый раз увернулся. Да я... Так. Ну да, я, видимо, на верном пути. Как мне подкрасться к нему? Короче, как я понял, буду драться с могущественными вампирами. О, выделил. Так, тут надо чельку помочь. Are you all right, sir? I'm not sure that any of you... I hope you realize... Ah, I'm not afraid. I wasn't specifically... They took my boy! I see. But as I said... Well, this... Good evening, sir. Dr. Jonathan... Ah, Sam. So you won't? The name is Booth. Do you know where I can find Sean Hampton? I need... The sad saint. Why on earth? He was one of my patients at the... Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted. Нужен Том Уотс. Good evening. Who are you? As I just... The Pembroke Hospital. I'm not here. Miss Edwina Cobb. I'm looking for Mr. The sad saint? Yes, he was. You don't say. Well, Can I see... as long as you have... Так, я могу чем продать ее? А, нет. Да, Good куда, evening, куда? Miss Cobb. Hello. Can I... As long as... Нужна рукоятка.
Денег так много. Больше. $400. Опать. Брать информацию. Спотели. Так. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? I'm a tracker. Good evening, sir. Whatever. Попадал алкаш Don't you больше всех знает. recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Jason Delaney. I'm looking for Mr. Sean Hampton. I really don't know. I heard Who could tell me? about the sad saint. Try asking. Goodbye, Mr. Delaney. Claws, murders by night. Your sewer dog is mine. Ой, я тут был уже. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar. Я уже забыл о нем. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Goodbye, Mr. Watts. So few clients. What with the epidemic, no one dares go outside. He didn't deserve this. Мир закончился. А, ну я тут был уже. А, ты вернулся, кушать готовил. Хорошо, смотри. Я тебе рекомендую подписаться на группу ВКонтакте, потому что если ты увидишь название трансляции, то можешь выиграть 3000. Там надо подписаться, поставить лайк под постом, да и все, блять, в принципе. Там что-то еще, короче, написано, я уже не помню. Ой, покушать. Блин, я вот тоже думаю, надо бы покушать. Стараюсь придерживаться правильного питания. Но получается это криво-косо через жопу. Вы, блядь. Ну, конечно, поэтому там, себе, знакомым рассказывай, что там розыгрыш. Я пока еще не определился, 3 косаря одному человеку или нескольким. То есть как люди решат. Я бы отдал одному. Просто самому счастливому. ПП. Подожди. Ты задолбал.
Да, блядь, это босс, я ничего себе не понимаю. Так. Ай. Да, блядь, заебал. Ну хуй ты раз это. Ты кайфуешь, да? Че, оргазмы, да? Секунду. Совсем. Отлично. А теперь хуя, блядь. Отлично. Говна кусок. Так, мне там выпал какой-то пестик. Я, короче, не знаю, YouTube заблокирует, не заблокирует, но все идет к этому, поэтому я открыл эту группу ВКонтакте. И что-то, блядь, на YouTube, на Рутуб выгружаю, ну, меньшей интенсивностью, чем в этот ВКонтакт. Я, когда мне лень стримы подрубать, ну, я стримы в основном под игры. А так я видосы записываю, там эти реакты ебаные. Такая вот я жопа. Ну, я вышел, чё, куда мне? Я не на... Или на правильном? Нет, не на правильном пути. Все прекрасно. Ну, отлично. Хорошо. Не, походу, не сюда. Меня напрягает. Сейчас. Маркер уберу. А это что за маркер за 522? Что? Где? Блять, он до сих пор тут стоит. Все, он убрал. Я бы сам, наверное, перекусил бы. Немножко проголодался. Лучше одному. Не, я попозже. Надо усмирить свой желудок. Я что-то в последнее время стал много кушать. Таки. Что тут у нас? О, этого. Тут у нас что? Пробирка нашел. И все сюда, да? Да? Блин, у меня всего 1500 ТП. Очень мало. Я понять не могу, где я накосячил. Как его больше получать? Вот оно мне больше всего надо. Так. Короче, недавно в Магните Сашка купила магия, приправу, и мы с ней сделали макароны. Господи. Я думал, я сдохну. Это настолько вкусно было. Я прям, у меня живот болит уже, меня тошнит, а я еще хочу. Я думал, я кони отдвину. 3, 4. Так, сыворотка восстановления единиц крови. Опа, полезная штука. С макарошками, с фаршем. С фаршем, как это называется, макароны? Макарон по-флотски, да? Они очень вкусно получаются на природе. Я прям обожаю где-нибудь на природе. Да, по-флотски. Я вот прям обожаю где-то на природе это поесть. Я 60 стреляю нормально. Угу. Согласен. Бля, у меня всего 1500, я хочу больше. Бля, хочу вот эту хуйню попробовать. Естественная.
Так, это что у нас? Вы концентрируете свою силу, заставляете кровь цели вскипеть. Кровь взрывается, нанося урон всем поблизости. Не интересно. Вы создаете вихрь теней у ног. Не интересно. Косарь. Просто будет. Так, это что у нас? Теневой туман. Вы размещаете теневое облако у своих ног и у ног у цели. Через короткий промежуток времени облако взрывается. Да, быстрая готовка. Пока ищу, кто будет готовить. Ну да. Всегда классно, когда есть человек, который может тебе поесть приготовить, потому что ты же сам, бля, без руки. Так, о, вынка. Вот вынка мне нужна. Мне нужен ОП. Я же сам, блядь, без рук, без ног сам не могу себе приготовить. Вот. Поэтому женщина есть. Да я тоже умею готовить, ты не поверишь. Я и готовить умею, я и стирать умею, и убираться умею. Если бы еще губами до половых органов дотягивался, вообще бы цены мне не было. Ты чё, я очень хозяйственный, у меня очень хорошее воспитание. Помимо того, что меня били, блядь, я еще много чего умею делать. Поэтому как так. Иди, блядь. Как мне туда попасть? Опять карты пользоваться, что ли? Так. И... Лень злая вещь. Да дело не в лени. Блин. Несколько сложнее. Ты ебёт. Так, а как... Ну я ж тут не пройду. Так, я слышу там какую-то ракушку. Так. Как мне туда попасть? Когда один живешь, голод выигрывает. Да, с этим я тоже соглашусь. Когда один живешь, хочешь, не хочешь, а поесть приготовишь. Ой. Как мне... Короче, я походу... Тебя ж... блядь, новая ночь же. Подожди. У меня же новая способность есть. Я могу... О, да. А как... это одновременно нажать, типа. Давайте посмотрим. Давай посмотрим, что это. И все. Я думал, что-то большее. Да, иди, хорошо. It's locked. Locked. А тут никак не обойти. Ain't so easy, does it? Oh, Christ! Christ! He's dead! Эй, я ж тебя спас. Ты чё? Странный челик. Членик. Так, я здесь. Обойти. It's locked, all right. Блядь. Не типа опять назад? Тут какой-то секретный проход есть. Прям рядышком было. Не, надо. Как-то. Так, ладно, попробуем еще раз. Мы откатываемся назад. Тут хуй слезешь. Стопы. It's locked, all right.
Да где тут слезть-то? А, все. Так, я тут. Теперь давай попробуем. А, я ж тут был сейчас, да? It's locked. Теперь закрыто. Значит, мы должны попробовать зайти в этот ангар. Этот ангар мы бежим. Так. Дороги нет. Значит, здесь заходим сюда. Хрена нет. Побежать, да? Пусть они сами порешают там все. Все, не закончили. Мне надо вот эту дрянь. Ебать мою жопу. Я почти подошел. Прикинь. Нормально. Мне точно сюда падать? Походу, да. Давайте. Слушай, игра, да, прикольно. Ну, если я играю уже 4,5 часа в нее, один раз пописав, один раз там чупа-чупс сожрав, я могу сказать то, что, ну, она прикольная. То есть я поначалу не особо понимал, а потом немножко понял. Good evening, miss. Good evening. No. И в принципе... I'm looking for... What is... Well, I'll leave... В принципе, да, прикольная. Я вот только не знаю, сколько я прошел ее уже. Но, как бы, бегаю нормально. Тем более, мне вампирская тематика нравится. Там, если помнишь, мы играли в этот... Как его? Дарк... Нет, не Даркнесс, как его? And what about you? Слушай, что-то с вампирами, короче. I'm looking for Sean. Mr. Hampton must be in his office at the night. He was a patient of mine at the Pembroke. I see. Well. Угу. Goodbye, Она нихуя не знает. Найти Шона. Эй, Шона! Шона, ты где? Шона? Шонах, бля. Шона, ты где? Это что за чел? Ой. What have we here? Lost your horse, governor? Good evening, sir.
Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire? Лишь, Кет, я что-то не понял. А ты что, на группу ВКонтакте не подписался, что ли? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. Вторая The тарелка. bloodsuckers exist, and they're close. Не, Сашку, подожду, с ней Mr. покушу. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. Слушай, пока не пиздят, ссать I'd like хочу, to hear пиздец more просто. about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Я пописель. В чат ссылку. Слушай, у тебя на экране вон vk.com/терамира вообще-то внизу написано. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. Ты просто в поиске в Яндексе можешь ввести английскими терамира и все. Так. А я не понял, мы от этого челика что-то узнали? Мне его тут надо искать, да? Опа. Кровь. Что он? Опа. Найден, сука. Где? Так. Да, блядь. Сейчас кину. Бля. Ленивая писька. Да. Ну, потому что хуем ленивым тебя называть как-то, ну, слишком грубо. Вот писька ленивая, в принципе, тебе подходит. Ой. Сойдет? Или тебе может еще высрать? Так, он. И сюда. Пизда тебе. Why the long face, Doctor? Так, How dare you welcome me as if everything is the same? We both know things have changed a lot, don't we? I'm still me in here, just more alive, as a skull. It's a new beginning, Doctor. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Why did you kill Miss Jones at Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow,
I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. I will not look kindly on you if you're trying to trick me. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. Лутинг. 1 шиллинг, как, блядь, ни денег, ничего у него нет. Не туда бегу? Да нет, туда. Как мне подняться? Все, вижу. Ours is to flush every hole that rat could be hiding in wait. We don't have to start with the darkest holes first. This door is solid. It means someone serious about keeping people out. First place to go. О, святошка. There's one of them! Watch yourselves! She's one of them! Shit, that leech is fucked! Сорян, попить надо просто. Так. Вот и вход в канализацию. Пойдем искать и хавать крыс. Да я тебя проверю, блядь, вступил. Люди летом. Слушай, у тебя там есть вот... Ты группу открыл, ты видел там розыгрыш, да? Написано или нет? Я просто не вижу, чтоб ты лайк поставил. Ну, не надо деньги, окей, хорошо. Как бы. Вон тут все миллионеры собрались, богатые, блядь, дохуя. Не надо, так не надо. Ну, кстати, крысы сжать можно. Мне это больше всего нравится в этой игре. Где крысы? Ни одной крысы. That doesn't work. Не выходит. Сюда, сюда, так. А это? Нет. А вампиры умеют плавать под водой? Нашел вчера какой-то сериал странный. Там типа продолжение дневников вампиров. Как-то то ли древнее называется, то ли что-то в этом духе. Там играют 2 актрисы из H2O. Одна сидит такая в ванне, я такой, в смысле ты в ванне сидишь? Где хвост твой? Ленивые люди. Ни лайки не поставить, ничего, блядь. Никому деньги нужны. Вот классно, блядь. Вернуться мне в 20 лет, я бы за 3000 такие бы вещи сделал, блядь. Вы ни от одной путаны, блядь, не увидите никогда в жизни. То, что я бы сделал за 3000. Так, ага. Так. Так. Походу не сюда. А куда? И миски. Осмотреть канализацию, раскрыть тайна Шона. Тайна Шона. Бутылки мешаются.
properly now. Еще бы. Ля какой. Да. Я стал такой, более немножко агрессивный, что ли. Да, блядь, лайк поставил. Ёб вашу деревню. Какой? Пальчиком на сердечко нажал. Уф. Мужчина. Ну и чё? Вот я закрыл. А дальше что? А, это походу там, да? Где мои деньги? Ну да. Такс. Ну и... Так. Смотри канализацию. А чё мне тут осматривать-то? Понимаю. Опа. Не крутится? Не крутится. Значит, не сюда. Такс. Может, сюда надо, типа, как-то попасть? Красная лампочка. А! Надо попробовать эти. Пульты понажимать. Как тут какие? Что же происходит? Не. О. Keep out. Е. О, смотри. Вкуснятина. Распродажа. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Чё, драться с ним? Respect the laws of Ascalon. Что мне с тобой драться-то? А поделись с моим вот этим. Once you vanished, I'll slaughter these scalps while singing your name. The hand that crushes all! Slow as a snail! I shall tear them apart and spill my blood to the pissing well! I shall crush you. И где он?
your blood. Да, мне, наверное, да? Да? At least one skull escaped Völ's wrath. Такс. Мне надо кровь. Где она? Давайте, челики, вы где? Хоть один. Давайте. Или я куда-то не туда. Я назад, да, походу, побежал? Хотя нет, я тут не был. Или был? Не был. Опа. Safe we are, still. Drink now. Bless you, Bridget. This isn't the blood of the vampire, but it will quench your thirst. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost. So you're the sewer dog I've been told about. But who are you, really? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon, but I sense your pain. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. The god of Prewan is hunting him. He is suspected of murder. The scars have always been hunted by humans and vampires alike. I teach them how to survive against the odds. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and will not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Oh, Bridget allowed me to wander above some years back. It was unpleasant. Прямо у нее на глазах я порою сейчас возьму, что мне надо. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor.
So full of secrets. I have so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Shadows? The shadows. They heard me and answered. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to... What makes you say... It whispered your name, Dr. Reed. Questions about me? Nothing, Doctor. I said nothing. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with Третья us, тарелка, and ты I чё, may be ебанулся, willing что to ли? answer more questions. У тебя жопа не лопнет? What manner of creature is Harriet? I really don't know. I'm not even certain she's What is a Scarlin? the progeny of a vampire, disavowed by her Вампир, брошенный своим же создателем, ты говорила, что кровь вампира обладает огромной силой, ах да, сладкая кровь вампира, благодаря за разговор моим. Спасибо, короче, все, заебало. 7. Пострел. Стопудово сюда, значит. Типа подземный город. О. Убьешь их, найдете рабочие столы, на которых можно создавать новые лекарства. Блять, это уже было. Причем не один раз. Доски красные, типа. Я какую? It's locked. Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are
you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? You're harboring monsters under the beds of your clients. That takes some nerve. We are God's children, Dr. Reed, one and all, and he's determined to save us. Harriet, Miss Jones, has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Harriet полна ненависти. By her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Я бы хотел доверять To вам. emulate your merciful nature, Sean, but it's Да a не доверяю difficult ему. pledge to make. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. У них диалог такой, как будто я в церковь пришел. The everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Сидеть, объять, блять. Я не знаю, что с ним делать. У вас какие догадки? Что мне с ним делать? Я ж могу и убить его, я могу и оставить его. Ух, до этого я, конечно, прикончил. Ничто не есть, как настоящее испытание. Это жизнь. Пусть мучается. I believe you, Sean. In fact, I envy the peace you found and will remember it. There is love and compassion in your heart. You only need to give it wings. Thank you for your kind words, Sean. Continue your noble efforts. You are a good man in bad times. Keep to the light, my friend. Like all my flock, you have a home here. Anytime you're in the neighborhood. Что дальше? Да, дальше. Подожди, тут же телепорты есть, да? Куда мне? И чего мне?
Another причин. corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. I know this brooch. This is my mother's. 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Блять, не то. "29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? There's been a fight here. Ладно. В следующий раз продолжим. Что-то я реально подустал уже. А то уже 5 часов стрим идет. Вот. Все, давайте, всем пока.